ku nsonga ya Dr. Besigye nagiwaddeko opinion. Ensonga ya Besigye lwaki badde ngikutiisizza nsonga ezi bbiri. Ekisooka ensonga ya Dr. Besigye tojja kumpa kituufu kubanga oli munnabyabufuzi ate munnamateeka. Kati mu byobufuzi wangamba omusango Dr. Besigye gwa byabufuzi kyokka oli puliida kati avuluza omusango gw'ebyobufuzi bannamateeka. Waliwo basatu abeewaddeyo nti baguwoza tebabagambye. You are an office of court. Are you aware? Not yet. No, but you are applying to become an office of court. Okay. Kati watereeza kwogera ku baguma. You can't because whatever comment you make about him ojja musanga mu court when you are enrolled. Ekyate temuli makulu wadde. Temuli makulu wadde. Ekitongole akikuba ekigwa ate ng'ogamba nja musanga. Judiciary ate weeri. Ate olaba kutegeera bintu bino. Omusango gwa Dr. Besigye guli political 100%. Era bannannyini gwo bali aba basatu. Bokkaanya nabo n'enkyavaayo n'ekiro kya leero. Bwe bamusonyiwa n'ekiro kya leero avaayo. Baguma. Omulamuzi Baguma talina wadde akasirikitu k'otuwanyi. Either otuta Dr. Besigye oba otubulemezaayo. Kitegedde? Kitegedde. Ojja kuddamu olaba akatambi kano gwe kennyini owulire kye nkugamba. Era osaanye okitegeere. Olabika tomalina balamuzi mu Uganda gwe kulabye. Kati ngeze kankubuulire. General Kaguta Museveni ye Ssaabalamuzi. Deputy Chief Justice Owekitiibwa General Musale. Principal Judge atwala High Courts ne Lower Courts Owekitiibwa Moses Kainerugaba. Ku political matter. Era bw'osuuka abo ng'ogenda omantala mu kooti. Bail application. Owekitiibwa mulamuzi. Oba ogukubyewa? Oba ogukubye ebbali? Kyokka siseka kubanyumiddwa nseka kwa neewuunya. Okitegedde kyo? Sikitegedde kubanga siyinza kubanga nze omusajja yasoma ku diguli zennina ate onvuluge bw'oti. Era last Friday nali njogera ne musajja waffe Kwezi ne mugamba nti obubaka buno bugenda w'abakulu bano aba basatu ku nsonga ya Dr. Besigye. Owekitiibwa General Museveni, Owekitiibwa General Salim Musale, Owekitiibwa Moses Kainerugaba n'enyongerako n'abaaliyo Luweero. Owekitiibwa Major General Retired Kahino Tafi. Owekitiibwa Retired Lieutenant General Edward Tumukunde. Owekitiibwa Retired Major General Jim Mwezi. Abakyali mu kintu. Nga nze mbagamba kiyamba bo okuta Dr. Besigye. Dr. Besigye w'anaabafiira mu ngalo enkovu ejja kuba nnene nnyo nga yasoose muligase yaabwe nga yasoose okufa. Emirambo tegyenkanankana. Gwe tomanyi bya mirambo nze kambikubuulire. Era gwe kenyini kankuwa ekyokulabirako. Waliwo omuntu gwe bakubikira ekaliro n'onoonyezaawo amafuta agagenda okuziika. Toddamu kintu kirala kyonna. Waliwo gwoweereza 5 gamba buno. Waliwo gwoweereza 2. Waliwo ne gwogamba nti mufune omutwalo awo muteeke mu bbaasa nja kubaweereza. Naye nga bonna bafuna. Tekitegeeza kilaasi. Kati nga maama Walubega mukaaku afudde. Yes. Wakuweerezaayo 5 wakusitukiramu. Owalubega mukaaku wakugenda kuziika. Okyegedde? Kakati tegere ensinga bwetambula. So golooza olinga bano bannayuganda olowooza nti omulambo gwa Dr. Besigye olowooza nti okufa kwa Dr. Besigye kuyinza okukanga omuntu eyali Luweero alwanye entalo
abuuse emirambo, you think it can? Kakati because that thinking yeremeza Dr. Besigye mu komera. Abantu balowooza ti Museveni atya ekyo kanti Besigye ajja kufiira mu komera. Si kyekyo kituufu nnyo General Museveni takyatya mirambo, kituufu nnyo era ekyo ensi yonna ekimanyi, but Dr. Besigye okufiira mu komera kijungulula ligasi ya General Museveni. Ate nga ajja kufa, tewali buzibu, agenda okufa naye nga ffe byaffe tubyogedde nga bigenze kubikola, because here nga bwe nkugamba teweerabira statement ejja kugamba nti we interpret power and its consequences. ekyo kyesibye kwa gifuula theme ya shame. You interpret power. But you can also say you can also, yes, I appreciate you say we interpret power and its consequences. Yes. But you end up misinterpreting it. That is the interpretation. You have just told me on this show the Chief Justice of Uganda is Yoweri Kaguta Museveni. The Deputy Chief Justice is Salimu Saleh. The Principal Judge is Moses Kainerugaba. Is that right? Tugende ku studio kibuuzo omuntu wa bulijjo labo batakikunda mu bwatu. Is that correct? Hadi kakati muri your power. That's why I'm saying we interpret power. Brother, can you get corrections from me? The Chief Justice of the Republic of Uganda is Flavian Zeija. The Deputy Chief Justice is Kawumi. Justice Kawumi. The Principal Judge now is Abodo. Mwana ngempesimu. I want to correct. No, I know I need to correct. I need to correct. You know, because togenda funa mulimu mu government ye nare. No. Abasajja bagenda kulabira ddalanga. If Museveni was the Chief Justice of Uganda, ebbanga lyamaze temugaba beyiro mutuyambe. Okimanyi nga Museveni ebbanga lyamaze bagigaba. No, abadde abakanya beyiro. Okimanyi nga Owinjidolo yamuga nti tekisoboka. Benjamin Rochi yamuga nti no, that cannot be. The law supersedes. Tugenda osaba beyiro. Ngakoze Museveni. Yanira ofula assembly kale. Where have I assembled? Where have I assembled? Kale ya computer misuse. Kubanga mu bino ebyokwogera yogero oyinza okuyitiramu. Ne tukuvunaana computer misuse. What have I misused? Andi kakati. Andi obo ekyuma kikalimagezi obo kikozeseza bubi. Kulabo bondo ogifuna. Ugo computer misuse gwali musango mu opposition. Sigwa kakati. Kantu kaganya okwaka. Nze ko dejala ku. Want to give you facts. Ezo record zo ziveeko naawe. Atembandi munda mawulire bwe sikola record si Bigirwa machali munda mawulire. Why? I want to give you proper records. Era owekitiibwa General Salimu Saleh obubaka bwaffe. But now, how does Salimu Saleh become Deputy Chief Justice? Because he has power. In Besigye saga, for example, Salimu Saleh has said nothing. Has he ever made a statement? At least General Museveni has spoken. No. But I don't want to be. Anti katika nkunnyonnyole olabika gunda byotamanyi. Let me tell you one thing. Government eno amagye ne police ne intelligence ne prisoners mulimu kabira 3 ezisingamu abantu. Abanyankole bananyini kintu, Abanyarwanda n'Abakiga, abalala bagoberera bugoberera. Ekyo nakyo si kituufu. Kugwe kati nziza kubuulira. Waliwo ne yatugamba nti mu URA mujjudde Banankole bagenda bala URA engesinga mu Baganda. Tumanyi baseka. The level tumanyi bakavuma. Waliwo obusirikale Major General Kavuma. Tomumanyi? Yes. Naye asobola okwogera omufaliso. Major General Kavuma. Wali awo. He's a general. General Kavuma is my friend. Oba alina mu parliament eyo? Yes, I remember parliament. Actually, currently. Yes. Currently yomu kubakiikirira amagye. Ye Kavuma se. Yes. Bakavuma beddira kiwa. Naye olabira ddala omulala awedde emirimu yakula n'awola. Naye ye Kavuma kati biki byoliko. Amanya si y'ensonga. Nze nkuwa we are interpreting power and its consequences. Okiwulidde? Dr. Besigye bwakufiira mu ngalo olwaleero. Kitegeeza olina abantu abagenda okutuula ku busomi
obusungu Muwaso abakiga baawo bwe watuwe ate ne mumajje mwe bali kati bakitegeeza nti oyina oba deleting mu system for you to stabilize Bigirwa wagwe tomanyi kye kitegeeza kukola na muntu ng'atudde ku busungu Bigirwa bwakwata ku mundu bwagiza wali bwakwata ku mundu. I want us to be serious. Nze Muyanga first wait nze Muyanga tutanjira Dr. Besigye. Do you doubt that? Of course these days I doubt because kuna muwayo bigambo bimulwanirira. Okay, you love him. Okay, can you listen to me? I love Dr. Besigye. I wish him well. I want Dr. Besigye to live. Yeah? But in loving Dr. Besigye, two things I cannot kill. Because I've interviewed Dr. Besigye, I've worked with him, I know him. I know that between him and Mr. Museveni there is a problem, which is historical. From his own words. You understand? But I don't think Dr. Besigye can get his freedom through blackmail. Because two people, Besigye and Museveni are soldiers, military men. Tebatya mirambo, tebatya kufa. They can't be blackmailed. You cannot blackmail Dr. Besigye, but you cannot blackmail President Museveni. So by speaking in a manner that threatens Museveni, nti Besigye bwakufiira mu ngalo tekiri kuvaako, you are not helping Besigye. You are keeping Besigye mu mbeera embi because Museveni cannot accept blackmail. Instead, you tell Mr. Museveni that all said and done, whatever wrongs may exist, allow Dr. Besigye to live. Forgive him. You ask for forgiveness. You don't blackmail. Kakati, that is your opinion. One, you are purely civilian. Okay, you are military. You are purely military. You are purely civilian. Waliwo issues zotamanyi magnitude yazo. Military science tunamukola kumanya kino kitegeeza ki. Mukitegedde nze kyenjala okugamba kiri kimu. This is not a blackmail. We are advising General Kaguta Museveni ne tiimu ye. Okimanyi nga Dr. Besigye. Okay, kale kankuwulirize. No, because this is a serious issue and I do not want to. Nze ebintu ebyo bwe mbiraba. Gwe nawe bw'otyo bw'obiraba. Mateeka gakole. Mateeka kuki? So you think ogamba Museveni nti Besigye ajja kufiira mu kkomera. Kitiisa Museveni ata Besigye. Do you think it can work? Tetumutiisiza kuba oli Saabalwanyi. Bikola byonna yabirina. But I'm telling you, enkovu y'ekyo nnene. Nga Museveni yabaamu sse. Enkovu y'ekyo. Oba okufiira mu kkomera. Ate bafiiridde ku mulembe gwali. Okay. Besigye bw'afiira. Now let us look at this side. Besigye bw'afiira mu kkomera kibi. Kyesaagala ekyo. Kibi nnyo. Ate watya nga waliwo obujulizi nti Besigye yali ayagala okutta Museveni ne bakakasa nga kituufu. Ati teyamutta. Diru yayiika. Ate kati bano bale bano ate abamukwata. Enkwata gye bamukwatamu bali mu kuprovinga public. Ndio mulimo gwaliyo. Diru yayiika. Naye nga let us assume nti yaliwo. Diru yayiika naye nga yaliwo. General Museveni ekyatumisa muhoozi ku mulembe gwa Amin yali yeteekerateekera ng'agamba omwana ono aliwoolera Idi Amin. Amin yajja kunzita. Yali amanyi tasomoka Idi Amin. Kwe kutuma mutabanyi we muhoozi. Avenger. To revenge. Toyinza kubanga wali omanyi nti Amin agenda kutta. Olwaleero akola ne batabanyi. Batabani baani? Idi Amin. Yabasonyiwa. That is a reward. Yabasonyiwa.
That is a reward ku muntu yali amunoonya. Yabasonyiwa. Lwakasiisi abakwata ku jjajja mu kiseera ekyo. Singa the rest is history. Lwakasiisi alya anywa. Okitegedde? Njagala okutegeeza nti bakomanda ba Joseph Kony ab'enjawulo bwe bali mu UPDF baba co-opting nabaza ka refresh course ne babakyusa ideology bwe bali nze bansibirako enaggalama nga DPC waayo yali wa LRA. That is the Museveni I know. That is the General Museveni I'm talking about. Tosobola kungamba nti tebasobola kuresolvinga matter ya Dr. Now Bigirwa, the answer is in the question. Ask yourself, if Museveni can co-opt Joseph Kony's former commandos, if Museveni can forgive Rakasis today, if Museveni can allow Idi Amin's sons in the military, if Museveni can work with Obote's relatives in his government, why has he not forgiven Dr. Besigye? Because the answer is in that question. Have you asked yourself why? Ayinza okuba tanafuna muwa kifaananyi kituufu okumusiigira ekifaananyi. Why is it relevant for him to release Dr. Besigye? Can I accept on this platform, on this show, that you know Dr. Besigye more than Mr. Museveni knows him? Nze Dr. Besigye mumanyiko kati. General Museveni yasinga okumumanyi. Amumanyi? Amumanyi. Bemanyi. We also agree that Dr. Besigye and Mr. Museveni and General Museveni share a long history. Yes. And who benefits from that long history? It's General Museveni, because he was the leader of the revolution. So Katonda abakuwadde omukisa nga gwe leader wa revolution. Ene ekuze bweti netuuka neno 40 plus years nga mulya. Okiwulidde? Waliwo ebintu byofaagoyinga kubanga jjajja ebimufudde ow'enjawulo wano. It is concealment. Bigirwa. Wuliriza, soko wulirize. Okay, kampulirize. It is concealment. Don't worry. Buga, don't worry. It is intrigue. Ekwe. Jjajja kafulumu nkwe. Weka tibide ebintu bimanyi. Ayamuyita interpreting power and its consequences. Ate kati gwotunulira butunuliziragano bindizo. Ekirala. Compromise. Enkwe is power. Ate ngo tokola nkoyiza okuwangaza obuyinza. Gomanyi enkweza jjajja zaakola. But you say you are interpreting power in this consequences. Yes. Is enkwe power? Gwe toli wankwe. Mama. Kale byobuzo yali obinoonyamu ki? Politics inkwe. Power, ndogera ebigambo nga si byotegeeza. Nakusanze. Where did you come from? Just nakwetegekedde. Ekyo kyali kinkubya tamale. Kinaze nkwetegekedde. Management take away this fool. Ekyo kyennyini. Nedda. So, without nkwe nga tokola intrigue no biki ebyo. Detroit and whatever. Ate politics oyinza omuwangaalamu. Tosobola. Concealment, intrigue, compromise, ekyokuna tolerance. Jjajja ge masiga kwada atambulira aga. Tolerance. Has Museveni tolerated Dr. Besigye for quite long? Kati tuli ku kiriwo. Ekiriwo kiri. Sokodde mu kiri. Hasn't he tolerated him? Let him continue to be tolerated, to be tolerant. For his benefit and for the country's benefit. Okay. Yes. Because Besigye is no longer Besigye weru. That is true. So can't we allow, maybe Dr. Jaja thinks, maybe we allow court to proceed, charge this. Yes, you allow court to proceed. No, I think I'm going to.
court kemala okuwulira omusango gusinga Dr. Besigye oba gumwejjerezebwe tugende kukiddako. Judge is simply saying criminal matter, let Dr. Besigye accept trial and prove himself innocent or guilty under that circumstance. As an accused person, I have the right to choose his lawyers. His 2 lawyers, they are in jail. Which again? Actually 3. Asoka Elias Lugwanga ali mu jail. Owokubiri Obuna Kenya Martha Karua era naye alinga ali mu komera kwatakirizibwa kujja wano. She's also in jail. Owokusatu ali mu diaspora yadduka Eronikizi. Okiwulidde kakati mu criminal matter state is agaba bugabe tukuwadde lawyer akuwolereze nga gwababo ebakubye bafulumiza. So now that's how you want this matter handled. In handling that matter this way, the way you want it, you are now dealing with the law. That's what the law provides. But you told me at the start of this interview and even before that this matter is a political one. It is a political one. Which means proceeds, you are interpreting it politically because it's a political matter. Yes. Then you are trying to give me a legal solution to it. Yet you said the case itself is political. Okumanya eri political, kivula wankuwadde biri. Because under normal circumstances, olito mujjako ba lawyer be, ate n'omugamba nkuwadde bano. Under normal circumstances, accused person tasobola kujja Besigye mu judge ali mu mateyo, judge n'agiremeramu. Kivula ba matter eri political. Okitegedde? Songa Dr. Besigye eri political inakugwa na byabufuzi. I want Besigye out. Kati kamboze. I want to see Besigye enjoy life. But I also want to investigate the matter. And I've said this several times. I want the matter investigated. Did the Besigye at any one time plan to kill Mr. Museveni? The one day we can get an answer is through court. Whether it is true, let's say it is true. Yeah? Whether it is true or not, but let's say it is true. Yeah? Kulobulungi bw'ekintu kyajjajja nga bwazakizimba n'engeri gyazze nga yesempikize. Okay? N'embeera eri mu ggwanga. It is in the interest of the public to release Dr. Besigye. And if it is in the interest of the public, therefore it is in the interest of the government. Government is first beneficiary. Nga dokita akoze eki ateereddwa. Naye sooka olabe kkooti maaso yajungululwa mu mateeyo n'otuka ogikolera etteeka eddala. Like ours group. Wano wennyini bwe bali mu high court omulamuzi ajunguluddwa mujungulukufu. Of course, omulamuzi nga ye. Do you know why Baguma is insisting on this case? And do you know why the Chief Justice is quiet? Because the matter is political. No. Towakana. Wichogenda okumpa chifu. Towakana. Because the matter is political. This matter is in the hands of chifu. Yes. Yes, we have a narrow space. Bigirwa. Baguma, Justice Baguma would be out of this case even yesterday. The only reason they are not doing this is that they fear to set a precedent. Yeah? It has happened before. Precedent. If we allow this, now okkirizibwa okwemulugunya ku mulamuzi yenna mu matayo. Noga wekitiibwa omulamuzi. Nkizudde nti olina kyekubira mu mateyo. Yes, that's right. Nsaba ogiveemu. Olina, yes. Ne osaba tolagira agiveemu. I'm using your own words. Osaba. Yonna yabikola ebyo. Anti bw'osaba. The discretion of bw'osabye okuvaamu oba obutavaamu. Yiye.
katero kankubulire you are doing law osoma mateeka. Do you know why ekitongole ekiramuzi is not the chief just not saying anything? Because should you allow Besigye and his squad to win that situation by removing Baguma, you'll have set a precedent that any actually person can choose his own judge. That right is there. You have a right that you choose your own judge. That you ask the sitting judge na sitting aside. Nava mu matayo. Kubanga tomuina mu Besigye. Okay. So what guarantee do you have on the next judge? Will you appoint your own judge? System weri. Naye wakugambidde no matter ne matter ez'ebyobufuzi zonna abazi controlling sibe balamuzi. Kintu kino sayo kitegeera. Omulamuzi yawa juzi wano ku kasango akatonotono. Omulamuzi yawa Miriam Matembe Bay. Omayijali. Watu kimanyi. Yamuwa olwaleero a day after tomorrow ngali mubende. Go and research about it. Atenga kwekyo bamuyambye mu depostinga emubende. Yali agenda ku katebe. Bigirwa. You mean transfers in the judiciary are based on cases you have handled? Ndoza tukomewa. No, tetusobola koma. Tetugenda koma. No, because Bigirwa, you know, I told you you are conflicted in two ways. First, you're a politician. Number two, you're a training lawyer. Are those facts? Yes, true. They are facts. Yes. Now, you stated me also, by own contradictions, that this matter is political. If it is political, then it must be politically tried, politically handled, and politically resolved. That's the side. Yes. Now, on one side, you are saying the matter is political, but you want it to be handled legally. Waliwo oyagala amateeka gakole, n'owane oyagala ebyobufuzi bikole omusango gwa byabufuzi. Omusango gwa byabufuzi. Kitegeeza guteekwa kukolwako mu ngeri ya byabufuzi. Guteekwa okumalirira mu ngeri y'ebyobufuzi. Bweba bwe bityo kitegeeza Museveni ne Besigye bannabyabufuzi abavuganya balina kumala nsonga zaabwe mu ngeri ya byabufuzi. You cannot again demand for Baguma to live for a fair trial. Unless you are saying, not demanding. Niwe baleeta katulebe. Niwe baleeta ggwe olwaleero. Niwe baleeta ggwe olwaleero. Niwe bazuukusa Kanyayihamba. Yo mufu. Era naye ajja kuguhandolinga nga Baguma bwaguhandolinga because it is a political case. Abagukontrolinga bali walala. Ulitegeera ddi ebintu bino bwana Simon? Chief Justice kenyini bwagutuulamu. Time. Era bwatyo bwalina oguconduct. Time. Is the best judge. Time. Time. Yes. Will exonerate me. I have said it from the start. No, you will not. I have told you. If we handle this matter, first we accept that there are mistakes made and plead that Dr. Besigye be pardoned, be forgiven. The way the Rakasisis have been forgiven, the way Koni's children were forgiven and they are in Museveni's government, the way Obote's children and family are forgiven, they are working with Mr. Museveni. Museveni is capable of working with opponents. Is capable. Is the only one, by the way. Mu opposition temukirina. You cannot give Robert Kyagulanyi Sentamu cannot forgive you and work with you again. Can Kyagulanyi work with you again? Can he? Has he demonstrated that he can work with Impuga again? No. So why are you demanding that of Museveni? No. Lwaki oleeta omuntu atalina buyinza kwalina obuyinza? Naye abuyina. Obuyinza bwa future ya Mpuga bwali mikono gya Kyagulanyi. True or false? Yabukozesa atya? Teyakuba Mpuga n'amumalawo tuziro. Why do you demand that of Museveni? Because of his weaknesses, he's not a president. We are talking about a substantial president. Ate yagala kumbulira yalemwa. Evanna kati tunaba comparing tutya. Oli yalemwa because he's weak. Ziri characteristic enkonde nya ze kugambye jjajja zakozesa oli tazirina. So nze jjajja ndi mu mugaga. So Kyagulanyi talina nkwe.
jjajja ndi mumugamba bugambi enkonde nnya tuddayo enkadde firazi nnya olina okuba n'enkwe intrigue nze njogedde kya luzungu so Kyagulanyi talina intrigue tagiina concealment tagiina compromise tagiina tolerance tabiina Kyagulanyi Museveni abiina Museveni nabyo bimuyambye okufuga emyaka aga era oli obutaba nabyo ali bweru ayinza n'obutakomawo wano gabula abasajja bakyaliko kuba bakyasobola okugamba tukugaliddeyo wayogeddeko jala tumaliza wayogeddeko ku mikwano gy'abali ebweru abakwagaza osome masters I hope era obategeeza bakutegekere wonoobeera lwaki kuba onaatera okufuluma Bigirwa aboogeranga ggwe nze nkomyawo tolina bw'okomye Ssemujju Nganda yayogeranga bw'oyogera ebigambo ebinene ali bweru ate nze tondeetangako onaatera okufuluma nze tongerageranyanga na Bassemujju kalima yange endala nze nali mbaddeko mu paalamenti nze byange birala wano tiwali walwanye Museveni nganze wali babiliyoni ebigambo byebisinga ebya Ssemujju Nganda ku Museveni eyamubala sente zalya buli sekondi buli ddakiika buli saa teyasobodde kubeera Uganda naye ffe tuvuze enkalu wano nakati tutugumidde obwavu ebbanga lyonna tongerageranyanga ku basajja babiliyoniya mu opposition ebizibu byanjawulo kati nze nyinza okumala gadduka wano mbu nziruse mu ggwanga ntuukirewo nazimbayo ennyumba abasajja boyogerako Kyagulanyi alina ennyumba asula kuyiika nnamba wano mu Uganda wano asula ate kuyiika 15 eri asula kuyiika nnamba nti oba osula kuyiika nnamba mu America oba Lord ayina yiika yagijjawo Kyagulanyi kati ng'okugambye ng'oyogera ku babiliyoniya kati nze kabwera waabwe kati olaba babiliyoneya badduka kati gwe kabwera waabwe nze wendi ekikwogeza ebigambo ebinene ki nze wendi anti nze alina obwetaavu bw'enkyukakyuka okusinga bali manyi kyogambye Museveni njala kujjukiza bwe banaakuyita enkya obe ng'orikodinga ogambye Museveni ne Muhoozi ne Sale nti Besigye kamala abafiira mu ngalo enkovu ejja kuba nnene naye lwaki sikutasa lwakyonta nkutadde lwakyonta kutadde Uganda ogyagala nga Ssemujju yadde agyagala Kamwakabi yeyagobye wano Ssemujju Kamwakabi bigambo byo kyembuuza nkugamba don't relate Bigirwa Moses and the Ssemujjus the numbers and whatever you are doing the same job commitment yanjawulo commitment yanjawulo my friend yours is bigger commitment yango hizo gyepangako bwoyiza okumira obwavu bwa buli mwaka saa ate sibugumidde siri wano naawe ate tuwabwaka tuwatubwaka ate nabadbwaka tuwatubwaka mu opposition no reportinga naye Bigirwa alakyo nnyo nababwaka watubwaka n'endagawo kyovunkayanya ku nsonga ezikola ki ez'amaanyi I only became objective nga ndaba ensonga zeezo tezitugusa I want Dr. Besigye released and I can tell you when Dr. Besigye is released ewuwe n'addayo ekasangati eze ntisooka omutwalira Sseggwanga y'enkoko now I want to look at practical ways of his release one of them is seeking for forgiveness akanyagamye Museveni ntwanyisiza emyaka 25 kiganyi nsonyiwe ebyasoba nze kyekuyambyeko kiri kimu nze mpadde ne justification lwaki yalisonyiyiddwa bw'okikubawo obukubi awo anti mmwe temwegayirira asonyiwe mulagira bamusonyiwe that's why I've told you I interpret power and its consequences ekigambo ekyo kikutawanya okutegeera naye singa okitegeera bulungi buli kintu kyonna wali badde okitegedde kyenjogedde ye jjajja asobola okitegeera mangu
Yes. So gwe mantwalira video. Era gimutwalire. We interpret power and its consequences. Kati ziri details zenkututemu zonna. We are interpreting power and how it works. And you think you are more competent to interpret power than Museveni? You Bigirwa. Lwaki afuna ba advisor? Gwe mwoli mu ba advisor. Gwe kimanyi nti kana akatambi kano kayinza oviirako okuta Dr. Besigye. Kakalu. Kano ketukoze. Jjajja n'akalaba, Sale n'akalaba, ne Muhozi n'akalaba ne bagamba. So wait a bit. Tema akatambi mpereze Sale ne Museveni. Ajja kafuna ne bota muwuliriza. Newe simu. Be bafuga empewo. Agenda kasanga. Ajja kasanga kulayi. Nti omugambi. Nze mugambi. Nti interpreting power and its consequences by General Moses Bigirwa. It is not logical for Dr. Besigye to die in their hands. Tekikola. Era jjajja ne bwe musango olwaleero nkimugamba. Ne muwa n'ensonga endala lwaki yali mutadde. Incidentally, Dr. Besigye is going to die. If it is true that he has spent those days in ICU, nga tawulira, tayogera, taliya. You know what they call ICU here? And when Byanyima was saying, ali mu ICU, mikono gya government, wadde takyagala, naye mwali. Kituufu naye olwokuba oganye okutegeera byenkugamba nganye okutegeera nze nkuvuddeko. The inside out nsigadde ku interpreting omukulu andagidde General Moses Bigirwa andagidde tema akatambi kano nkatwalire General Salim Sale nkawerezi General Muhozi ne Rugaba ne mwami Museveni bategeere how General Moses Bigirwa interprets power and its consequences. Yes. Incidentally, the interpreter of power because the message is not for you. Ate gwe yagala kuddamu. You understand anything? Tontumye nti obubaka buno babufune. Kutwala butwazi bubaka. So si kukola interpretation yo. Because gwe tosobola bitegeera. Anti kanoonya justification. Interpreting the power tegeera power. Leka naawe ate oyinza okwogera ku byotategeera. Do you have the power? I don't have power, but I know how power works. So what are you interpreting? Power mbamanyi kyova olaba gwe tobamanyi. Wulidde abalamuzi abatuufu tobamanyi. Obadde ovugavuliza abalamuzi abatuufu nze Muyanga tayasoma obusomesa ngambe ku mpewo nti Chief Justice wa Uganda Yoweri Museveni nga Chief Justice tebikyakola tebuli gasiya yegiri awedde. Naye nga second semester ogenda kusoma oddayo kusoma byetusomesa naye oddayo kusoma. The contradiction is in you. Zifaanana neza tamale emirundi. You say one thing and believe in another. Nkutadde. Oddayo okusoma. Sikuzaako ogenda kusoma second semester. Kunyonera obudde bwabwere. Sikuzaako kigere. Because you don't understand. But what you can do is to forward this message etuke ku bantu abatuufu abalina obusobozi to interpret what I've done, what I've talked. Eyo yafiirayo abantu bameka osoma. The numbers emitwalo 5. So banga emitwalo 5 gafa ebuluweero. N'omu asobola okufa. Mu mitwalo 5 mwe mwava government efuga kati 40 years. You think one person okufa is that disastrous? Atola wanti olindankanyi civilian. Power tebagibala bwe batyo. Cause ya 96 ya 86 81-86 yali ndala, situation yali ndala, obwetaavu bw'okufa bwali bulala, okitegedde kati n'ebiriwo birala. Kutadde ontadde sikusiibudde gamba neekandazze tonsiibudde sikusiibudde weekandazze wekalakaasizza sikusiibudde ontadde lwa butantegeera. You believe to understand. Olemeddwa okutegeera naye obubaka bw'abasajja butuuse. Bwe tumaliza ne General Moses Bigirwa olwaleero ze Simon Muyanga Lutaya.